सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज ऑगस्टाची 9 तारीख. सुरवातेक खबर गोंयच्या विधानसभेचें मन्सून सेशन हाचे बाबतींत. हें जावन आसलें तिसरें आनी निमाणें ह्या 15 दिसांचें मन्सून सेशन हाचें. गोंयचे म्हत्वाचे विशय गाजले ह्या 15 दिसांनी आमी विचारलें एडवोकेट क्लिओफातो अल्मेडा कुटिनो हाचे लागीं. सेशन बरें गेलें. आमकां दिशिल्लें 33 रुलींग पार्टीचे मेंबर आनी फक्त 7 ऑपोजिशन ते जाल्यार डिसयुनायटेड आशिल्ले. तेका लागून ते सरकाराक धारेर दवरपाक शकतले अशें आमकां दिसूंक ना. बट द ऑपोजिशन वॉज क्वायट युनायटेड. They brought a resolution for recognition of Konkani in the Romani script. That was very good. I did not expect them, all 7, to stand by that resolution, but full marks to the opposition on that count. दुसरी वाटेन पळयलें जाल्यार the government ministers were failing on every aspect. The ministers could not answer the questions and the supplementaries from the questions. In fact, the TCP minister was a disaster. He did not answer anything, claiming that the matter is sub judice. मुगे भाशेन ऑपोजिशनान TCP मिनिस्टराक चड लायटली सोडलो. तेका आनीक दारेर दवरपाचो बिकॉज ही कॅनॉट टेक द असेंब्ली इन सच अ कॅज्युअल मॅनर. पूण सांगपाचें म्हळ्यार द हिरो ऑफ दीस हावस दीस टायम वॉज द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज स्टँडींग अप फॉर एवरी इश्यू रेज्ड बाय द ऑपोजिशन अँड द मिनिस्टर्स वेर नॉट अप टू द मार्क. From the opposition side, as usual, the star of the session, the star of the opposition was Vijay Sardesai. But the first time MLAs, particularly the leader of opposition, Yuri Alemo, was very good. Other MLAs like Carlos, Alton, Venzi, Cruz, Viresh in particular, did very well, though all of them, except Vijay, were first time MLAs. म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ऑपोजिशनान आनीक चड डिस्कशन करपाचें ऑन द जॉब स्कॅम, कन्वर्शन ऑफ झोन्स, लँड कन्वर्शन्स, वेदर द स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वूड फॉलो अ ट्रान्सपरंट मेथड and what are the areas of transparency the staff selection commission has brought about. मुगे भाशेन regularization of illegal structures in communal land, in government land should have been a subject matter of heated discussion. Somehow the opposition failed on that ground. Dusre sidin the government was quite forceful, and they were forceful because the numbers were with them. The minister who came under severe attack from everybody was Movin Gudino, and unfortunately Gudino also could not rise up to the occasion. If you look at this session, it is very clear that the 7-member opposition took on the government very well. आमकां दिशिल्लें तांकां ती क्वेश्चन एक ऑपोजिशन एक रुलींग अशें क्वेश्चन घालपाक मेळूना म्हूण ऑपोजिशन शेणटली म्हूण. तशें जावंक ना. ऑपोजिशन did its job quite well and it was a government that was lacking. देव बरें करूं तुका एडवोकेट क्लिओफातो अल्मेडा कुटिनो, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. हाचे भायर वेगवेगळे विशय गेल्ल्या सोमारांत गोंयच्या विधानसभेंत गाजले. काँग्रेस पक्षाचो युरी आलेमो हाणें ओल्ड गोवा हांगा हेरिटेज जाग्यार बेकायद्याची बांदलेलो हो बंगलो हाचे बाबतींत हो विशय काडलो. All precautions are being taken to safeguard the UNESCO World Heritage Site
I am saying that this is hollow, your promise is hollow. Because आता ASI to सात you read the seven protected churches. Ana, you have failed to mention about 54 illegal structures. Number two, जो illegal bungalow tinga within 100 meters. वो illegal bungalow tinga कितको येलो? ASI कितको आलो? Who has failed? Which department has failed? आता legal violations येला speaker sir. इतले महिने झाले. Orosbor झाले. आता एजेर वो it seems to be a political protection. Regulatory failure on type of the department. Specifically, I wanted to ask you, you said nothing, no, or illegal, whether the government considers the construction of this illegal bungalow within the proximity of Old Goa's UNESCO site as a failure on and precautionary framework ज्या तुम घेवपाक जाय, you have failed. गोंयकारांनी गोंयचो पात्रोन सांत जुझेफ वाज हाच्या नांवान एक कॉमेमोरेटिव्ह स्टॅम्प छापचो म्हूण गोंयच्या सरकारा लागीं मागणी केल्या. सांत जुझेफ वाज जल्मलो बाणाले गांवांत आनी क्रिस्तांव धर्म परगटपाक श्रीलंका देशांत पावलो. आमचो आदलो पाप साहेब फ्रांसीस हाणें जुझेफ वाज हाका 10 वर्सां फाटीं इगोर्ज मातेच्या नांवान सांताचो मान परगट केलो. हाचे वयर फादर आल्फ्रेड वाज आपली राय दिता. जुझेफ वाज न्हयच क्रिस्तीन भावार्थ्यांचो एक भाग्यवंत, पूण तो गोंयचो पूत आनी ताची खेरीतपण म्हळ्यार तो एक व्हड जाणवंत आनी ज्यो चाली ताणें केल्यो तातूंतल्यान तो फुडाराची दिश्ट आसलेलो एक गोंयकार हें अदीक दिसलें. भाग्यवंत जुझेफ वाजान ताच्या काळांत गिरेस्ती संदेशकारांक तयार केली आनी ती जाली निरोपी. हे तरेन संदेशकारांच्या हातान ताणें हे पवित्र सभेचे देणे आनी फुडारीपण घालें. ताचे काळीज क्रिस्तांव मदेंच न्हय पूण पिडेन देवी पिडा लागून सोडलेल्यांक तांचो धर्म पडनासतना जात पडनासतना ताणें तांची सेवा केली आनी अशी मनीसकुळाची सेवेंत ताणें आपलें जिवीत घालें. दुबावी हे ताचे सेवेंत तो क्रिस्ताचो गवाय कसो जियेलो आनी क्रिस्ताचो मोग ताणें आपले सेवे वरवीं दाखयलो. देखून ह्या मनशाचो मान सदांच उमोल करूंक हो एक पोस्टल स्टॅम्प काडचो हो थाराव हो प्रस्ताव हो सारको ज्युस्त. कित्याक ह्या मनशाक ताका अदीक फावो आनी हें जर अशें घडलें आनी हें पूर्ण जालें ताका फावो तोच मान मेळटा. आनी हो गोंयचो पूत कितलो हुशार आनी फुडाराची दिश्ट आसलेलो हो फुडारी हे सगळ्यांक कळचें. हो पोस्टल स्टॅम्प हाका मान आनी तातूंतल्यान ताचो सन्मान. ही कॉमेमोरेटिव्ह स्टॅम्प पळय हा इज लॉंग ओवर ड्यू. त्या तेंपार पुर्तुगेज चलयताल्या गोंयांत तेन्नाय पुर्तुगेजांनी स्टॅम्प काडलेली, श्रीलंकान स्टॅम्प काडलेली आनी आतां गोंया पळय हा तांणी आतां रेकमेंड केला असेंब्लीन की बाबा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फुडें व्हरोंक जाय ही फायल रायट अप टू द सेंटर. हे कॉमेमोरेटिव्ह स्टॅम्प कोहेच करून जावंक जाय बाय नोव्हेंबर और डिसेंबर दीस इयर जावंकूच जाय ते स्टॅम्प. कित्याक म्हूण ताका प्रोसेस व्हडलो लांब आहा. आमी ते प्रोसेस जाणो कोहे करपाक पळय ते आतां असेंब्लीन काडला इशू. आतां चीफ मिनिस्टरान हो इशू फुडें व्हरोंक जाय, रेकमेंड करूंक जाय टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट, दॅट इज द मिनिस्टर ऑफ पोस्ट अँड कम्युनिकेशन. आनी थंयसरच्यान मागीर ती फायल वयतली, प्रोसेस जातली थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट अँड फायनली वी मे गेट you see the approval of this commemorative stamp. It will be a great joy and pride for all the Goans. बाणालेचो आमदार कॅप्टन वेन्झी वेगस हाणें हो विशय विधानसभेंत आदी मांडलोलो. The need to formally recommend to the government of India, particularly the Department of Posts, the issuance of a special commemorative postage stamp in honor of Saint Joseph Vaz, the patron saint of Goa, whose life and service amplify deep faith, compassion and
resilience. Born in Benaulim, Goa during the Portuguese colonial period, Saint Joseph Vaz went to become one of the most influential missionaries in South Asia, particularly in Sri Lanka, at a time when Catholicism was persecuted. His legacy has significantly contributed to Goa's spiritual, cultural and historical identity. Yes. Despite his canonization by Pope Francis in 2015 and the wide reverence he enjoys across Goa and South Asia, no official recognition has yet been granted. The issuance of such a stamp would serve not only as a tribute to a great missionary and a humanitarian, but also as a source of pride and identity for the people of Goa. I just need your assurance that you will put it up. Noted, Speaker, sir. खबर आतां काणकोण लोलें-पोले हांगासून कांय वर्सां जालीं गोंय सरकार हांगा भगवती पठारार एक फिल्म सिटी बांदून हाडपाक प्रयत्न करता. गांवच्या लोकांचो हाचेर विरोध आसा, पूण गांवचो आमदार रमेश सावडकर हाणें हो प्रोजेक्ट हाडपाक आपलो तेंको दिला. गांवच्या लोकांनी हो विशय गेल्ल्या सोमानांत लोलें-पोलें ग्राम सभा हातूंत बी काडलो आनी हो प्रोजेक्ट नाकारलो. Last Sunday, on 3rd of August, Loliem village panchayat, we had a Gram Sabha and the villagers had raised an issue in the agenda regarding the 13 projects which the Comunidad of Loliem wants to give around 27 lakhs square meter of land for these projects. The villagers have always stood, the villagers of Loliem have always stood to protect this land of Comunidad land in the village. We have strongly opposed, all the villagers unanimously opposed this projects which the Comunidad wants to bring on the common land. So there was more than 200 people in this Gram Sabha and everybody without a single opposition, we have passed a resolution to protect these plateaus so that no any projects come on this land. In 2016, in a historic Gram Sabha, the villagers had taken 6 resolutions to protect these plateaus so that no projects comes on this common land. Again in 2023, the villagers had taken a resolution in the panchayat that we will not allow a film city to come in Loliem on the Bhagwati Plateau. Again in 2024, we had passed a resolution to include Loliem village in the ecological sensitive area. So the villagers have always stood to protect this land and we will always fight to preserve our plateaus and keep our village the way it is. Thank you. नमस्कार, हांव आतां असो आमचो भगवती पठाराचेर आसा आनी तुम्ही पळोवपाक शकतात आमगेलो हिरवोगार आमचो भगवती पठार आनी आमच्यो म्हशी इतलो सारको सुंदर आमगेलो थंय आमचो भगवतीचो पठार आनी गांवची सगळीं गोरवां आनी म्हशी हांगा रानाक थंय हिरवोगार आमगेलो गवत जावं ग्रास आसा ते खातात. आयज तारीख आसा 13 जुलय 2025 आयतार आसा आनी टायम जालो सांजची 4:20. खूब जाण म्हणटात गांवांक गोरवां ना, म्हशी ना, तेंचे खातीर हांव मुद्दाम आज रानां येयल्लो व्हिडियो काडपाक. की जे लोक म्हणटात गांवांत फक्त 2 आनी 3 गोरवां आसात जावं म्हशी आसात तेंचे खातीर पळयात हो हिरवोगार पठार आमगेलो भगवती पठार. मुद्दाम जे आमचे अगेन्स्ट जे प्रोपोगंडा करतात, आमी जो पठार उक्तून दवरपाक झगडटात तेंचे अगेन्स्ट जे थोडे लोक प्रोपोगंडा करतात तेंचे खातीर हांव व्हिडियो काडपाक येयला मुद्दाम. आनी तेंकां जाल्यार हांव घेवन दाखोवपाक शकता कितली हांगा म्हशी गायी बैल पाडकां रेडकां रेडे रानाक आसा थंय. तशेंच रातची येयल्यार कितली हांगा जनावरांची आमची रानटी जनावरां मेळटात ती. थँक्यू, देव बरें कर तुमकां.
आणि आता वयचे पयली खबर हांगा सिडनी ऑस्ट्रेलियासान स्पायसीस 29 हे सिडनी ऑस्ट्रेलिया हांगा आमचे गोंयकाराचे रेस्टॉरंट हाका बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 इन द रेस्टॉरंट कॅफे आनी बिझनेस कॅटेगरी हातून फावो जाला. कुशाल बोरीत हाचो दोनी गांवान मुडगांवचो आनी रावता सिडनी हांगा बाब नेल्सन फर्नांडीस आमकां सांगता. हांव हांगासर स्पायसीस 29 गोन इंडियन रेस्टॉरंट हे रेस्टॉरंट फाटलीं 8 वर्सां जालीं चलयत आसा. 2023 वर्साक म्हज्या रेस्टॉरंटाक बेस्ट इन न्यू साउथ वेल्स रिजनल हाचो अवॉर्ड मेळ्ळलो. ताच्या फाटल्यान वी वर अवॉर्डेड एज द थर्ड बेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द सेम इयर. 2024 परत एक फावट आमकां भरपूर इनामां फावो जालीं. We were awarded as the best on the Central Coast as the most outstanding restaurant. Then again we were awarded as the best Indian restaurant regional New South Wales. And then we were awarded as the second best in the whole of Australia. तिसऱ्या वर्साक 2025 ह्या वर्साक आमकां सगळ्यान व्हडलें इनाम जें आतां फावो जालां that was organized by BX Business Excellence Exponential Global Enterprises. So we were awarded as the best restaurant in the category of restaurants, cafe and bakery for 2025. हे इनाम म्हाका फावो जालां म्हज्या टीमी खातीर, म्हज्या फॅमिली खातीर आनी म्हज्या सगळ्या कस्टमरां खातीर. So I would like to dedicate this award to my family, to my entire team who has been supporting me for over the years and helping me to achieve all this great achievements that we have achieved. And also I would like to thank all my dear customers who have been there throughout for the last 8 years of their continued support. I would like to thank BX for giving us this award, recognizing our hard work and the honor that we required. उन्होंने परबीत तुमकां स्पायसीस 29 गोवन इंडियन रेस्टॉरंट सिडनी आनी ताचो धोनी नेल्सन फर्नांडीसाका कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू वन्स अगेन. तर ह्यो जाणांतल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसूंदी.